வெல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்எஸ் கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம ப்ளே பண்ண போகிற கேம் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கிடையாது. இது ஆலன் வேக் 2. நேற்று ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அதே ஃப்ளோ வந்துருச்சு. இது ஒரு ஹாரர், வயலன்ஸ் அண்ட் 18+ கேம். இதுக்கு நிறைய யூசர் அக்ரிமெண்ட் கொடுத்தாங்க. அது ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நம்ம கேம்குள்ளே போகலாம். பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் லைட்டாக. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருட்டிலே தான் இருக்கும். அது யூஐ பிரைட்னஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கேமோட பிரைட்னஸ், ஓவரால் பிரைட்னஸ் போல இருக்குது. கொஞ்சம் வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். ஓகே, கண்டினியூ. பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்லேயே வச்சுக்கோ, குவாலிட்டி வேண்டாம். சரி, குவாலிட்டியிலே இருக்கட்டும். ஓகே, கண்டினியூ போகலாம். டு த லேக் ஹவுஸ். இது ஏதோ பை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, அதனால் நம்மளுக்கு தேவையில்ல. நியூ கேம். ஓகே, ஸ்டோரி மோடுக்கே போயிடுவோம். நம்மளுக்கு ஸ்டோரி தான் மெயின், அதனால் அதுக்குள்ளேயே போகலாம். Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. சீக்கிரமாக பேசுகிறானுங்களே. ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையோடய மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம், ஸ்டோரி தெரியாமல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் தான் நம்ம ஆலன் நினைக்கிறேன், கதையோட ஹீரோவாக இருக்குமோ. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னா எல்லாருமே துண்டு துண்டா செதறிடுவான்னு சொல்றாங்க. This is not the story I hoped it would be. இது நான் நம்பிக்கிட்டு இருந்த கதை இல்ல. This is not the ending I wanted. இந்த ஒரு முடிவை நான் எதிர்பார்க்கல. This story will eat us alive. இது நம்மள உயிரோட சாப்பிடும். இந்த கதை ஒரு பேய். And monsters wear many faces. அந்த பேய் வந்து நிறைய முகங்களை அணிஞ்சிட்டு வரும். என்ன மாதிரி என்ன முகம் தெரியல. என்னது நியூடா இருக்கு. அங்கங்க கேமே வேற லெவல்ல இருக்கும் போல இருக்கே. பார்க்கவே ஒரு மாதிரியா இருக்கானே. ஏதோ ஒரு சவுண்ட் மட்டும் பேக்ரவுண்ட்ல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. பை மூவிங். ஓ, நம்ம நகர்ந்துக்கிட்டே இந்த ஆரை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா பார்க்கலாமா? சரி, ஓகே. இவன் என்னப்பா மூச்சு விடுறான்? அந்த சவுண்ட் அப்படி கேக்குது. இப்போ எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியலையே. இந்த மூவிங் கொஞ்சம் நம்ம டிவைஸில் FPS கம்மியாக இருக்கனால அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
அந்த ஆப்ஷனில் மட்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோடுக்கு மாறிக்கிறோம். வேர் இஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேன்? அந்த பக்கம் இருக்குது. கண்ட்ரோல் கிராஃபிக்ஸ். எஸ், பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட் ஒன்லி. இப்போ நல்லா இருக்குப்பா. இந்த பக்கம் போக மாட்டான்ப்பா. இது தாண்டியும் போக மாட்டான். இதுல தான் ஏறி போகணுமா? ஐயோ, இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணாதான் என்ன இப்படியா ஒரு மனுஷனை பார்க்க முடியலடா. ஏதோ ஒரு வெளிச்சம். யாரும் பார்த்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இது வழியாவே மேலே ஏறி எங்கேயாவது போக முடியுமான்னு பார்ப்போம். பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப இருட்டாக இருக்குன்னு தெரியுது. கேமே முழுக்க அப்படிதான். ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர். இந்த வழி ஒரு வழி தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்போ மட்டும்தான் போக முடியும் நம்மளால. ஐயம்மா, என்னது மானா? யாரா அது? அத்தாடியாத்தா, எவன்டாது? என்ன நடந்துச்சு இப்ப? எதுக்கு இப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு பயமுறுத்துறாங்க நைட் நேரம். ரொம்ப பயந்தவன்டா. வேகமா ஓடலாமாங்க? போக முடியாது. படத்தோட பயம் எவ்வளவு அது ஏழை செத்த பயிலுங்களா, எப்படி பயன்படுத்துறீங்க? இல்ல, எதுக்கு திடீர்னு அந்த சீன் வந்துட்டு போகுது ஒன்றும் புரியலையே. இதுல போக முடியுமா? போக முடியலங்க. அந்த பக்கம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. தண்ணி இதுல போட்டிருக்கா கேமரால. ரொம்ப வழி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கமும் வழி இல்லை. இந்த பக்கம் போக முடியாது. இது நம்ம வந்த வழியாச்சே. இதுமே இல்லாம ஒருத்தர் போடுறானடா. இதான் கேமா? ஒரு ட்ரெஸ் அது மாட்டி விடுதப்பா. ஏன் போக முடியலங்க? ஏன் போய் வேற எதுவும் வழி இருக்கா? ஓ, இது வந்த வழியவே தான் காமிக்குது. மேல அது ஏறுற மாதிரி.
எல்லாமே குழப்பமா இருக்கே. அது காது கிட்ட வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்க மாதிரியே இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு வந்தால் இந்த ஒரு வழி மட்டும்தான் இருக்குங்க. ஆனால் என்னால் போக தான் முடியல. இதுக்கப்புறம் கேம் அந்த பக்கம் கொண்டு போக நம்மளை விட மாட்டேங்குது. சரி கைஸ், நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்த விட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இருக்க அங்கே நம்மளுக்கு ஒரு பேயோட ஒரு இண்டிகேஷன் ஒன்று காமிச்சிச்சுல, அப்போனா நம்ம அதுக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு. நம்ம போகக்கூடாது. எப்படின்னா அது காலக்கிட்டே அப்படி கட்டிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த பக்கம் இல்லைங்க, அப்போ இந்த பக்கம் தான் போகிற மாதிரி இருக்கு. இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்கு, போய் பார்ப்போம். எங்கே கொண்டு போய் விடுதுன்னு பார்ப்போம். எனக்கும் தெரியல ப்ரோ, ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கானுங்க. திக்கு திக்குன்னு பண்றாங்க. மனுஷங்களை பார்த்துட்டோம். गाइस நான் தான். யாரு நீங்க? ஏய், ஏது சும்மாடா. அது கொல்றாங்க. ஓட முடியாது. இது கட்டி வந்துருச்சு. கட்டி போட்டு பண்றாங்க. ஒரு இடமும் ரணகலமா இருக்கும் போது. லாஸ்ட்ல பாப்போம். ஓ, இவனதான் லாஸ்ட்ல பாப்போமா? அதான் என்னமோ பண்றான். இப்போ யாரும் பிடிச்சிட்டாங்க. அவங்க உடம்பு பிளர்ரா இருக்கு. அந்த என்னது நெஞ்சில ஏதோ ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஹார்ட்டை பிடிக்கிட்டாங்களா? ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டாங்களா? இதுதான் ஸ்டோரியே ஆரம்பிக்குது. ஆலன் நல்ல ஒரு தப்பிங் வைப்ரேஷன். அப்படியே அந்த பேஸ் கிக். டைமென்ஷனா? அப்ப கண்டிப்பா ஒண்ணுமே புரியாது.
This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? நீங்க காரணம் இல்லாம எல்லா பேரும் சாகுறதுக்கு. சரி ஓகே உங்க வேலையை நீ பாரு. நைட் ஸ்ப்ரிங்னு ஒரு எபிசோட நானும் அப்பாவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸ்பாயிலர்ஸே இல்லையா? I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. நீ வெயிட் பண்ணு, நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாப்போம். Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Logan. I will. Bye, kiddo. Bye bye குழந்தை. இவங்க யாரு? Logan thinks you should try cheering up. ரோபோ மாதிரி இருக்கேன். Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. யாரையும் இங்க ஊக்குவிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. என்கரேஜ் பண்றதுக்கு ஓகே. நம்ம இங்க வந்துட்டோம். இந்த இடத்துக்கு பேரு கால்ட்ரன் லேக். நம்ம வேலைக்கு போக டைம் ஆயிடுச்சு. கிளம்பலாம். FBI, Federal Bureau of Investigation. Multiple characters vaši veledjuven in multiple dimensions. So nala flow varnaya bagan vakikonga. Oh, flow ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா? இது FBI ஆபீசர். இப்போ அது I'll check out that map. மேப்பை செக் பண்றேனா? Invitation Written 1. இதான் சாப்டர் 1 போல இருக்கு. Get to the crime scene. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Charm slots equip. இதுல நம்ம equip பண்ணிக்கலாமா? இது equip பண்ணலாம். I should take a look at that map. Quick slot man. இது புல்லட் இருக்குறது. சரி ஓகே. இது என்னது? லோகன்ஸ் சார்ம் மேக்ஸிமம் ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கா? ஓகே, இது கால்ட்ரன் லேக்கோட மேப்னு நினைக்கிறேன். I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. இந்த மாதிரி ஏரியால தான் மேப் லொகேஷனை காமிக்குமா? ஓ, இந்த இது காமிக்கிறதுக்கான இடமா அது? சரி ஓகே ஓகே. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over. உங்க பேர் ஏஜென்ட் கேசி. You're half right. Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. என்னோட பேரு டெபியூட்டி I just Mulligan. figured that, you know, that இவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க? ஃபெடரல் ஏஜென்ட்ஸ் இங்க தான் இருக்காங்க தாம்சன். ஓ, தாம்டனா? கிரைம் சீன்ல இருக்காரு என்னோட It's not what you call the sharpest axe in the shed. இது என்னமோ சொல்றாங்க, புரியல. நீ என்ன சொல்ற? அவங்க உங்க கூடயா இருக்காங்க? Sorry bro, haven't body our last la paper new illa. Medulla paper new solar vanthan. ஓ, நடுவுல பாப்போமா? ஓகே ஓகே. சரி, क्वेश्चन கேப்போம் இப்ப. ஏதாவது கண்டுபிடிச்சீங்களா? Couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get body there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. Anthacult gumpel and boru dark spirit mari villain irrican. Ooh.
அப்படியா? They got it, Thornton. இதில் நம்ம குனிஞ்சு போய் பார்த்தா தான் போக முடியுமா அந்த இடத்துக்கு? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. யாரு? தான்டன் ஜெனரல் ஸ்டோர்ல இருக்கானாம்பா தான்டன். கேஸ் போர்டு என்ன? The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. ஓ இது அப்புறம் மைண்ட்ல நினைச்சானா இந்த இடம் வந்துருமா? Worth taking another look. ஓ இதெல்லாம் முன்னாடி நடந்த மர்டர்ஸ். அத பார்த்துட்டு இருக்கா. இது என்ன ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இன் மர்டர்னு போட்டுருக்கு. ஆஹா. Interplace Lara Ranfu Thanamar Alan Kudar communicate Panuva New Nenikuran. ஆலன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறாளா? எப்படி? ப்ளோட்டிங் ப்ரூசிங் ஆன் ரிஸ்ட். இதெல்லாம் ரியல் பீப்புள்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இது நெஞ்சில் அதான் அவனாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த குண்டே ஒருத்தன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணோம்ல. இது கை கில்லரோட ப்ரொஃபைல். ஓ இவன் கில்லரா? மைண்ட் பிளேஸ். இது மர்டர் மெத்தடு அதெல்லாம் பற்றி சொல்லுது போலங்க. மேப் இது. நம்மளோட லொகேஷன். ஓ சரி ஓகே. இது மைண்ட் பிளேஸ் இது. I see you're already hard at work, Anderson. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. இந்த மலையில இருந்து நம்ம கிரைம் சீன் இருக்க இடத்துக்கு போவோம் நம்ம. Gives me a headache. There's too much sky. நிறைய வானமா இருக்கு இங்க இருந்து பார்த்தா. சரி வானமா தெரியுது. சரி ஓகே. Hey Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a அவன் பேர் கேசியா? என்ன பொம்பளை புள்ள பேர் மாதிரி இருக்கு. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. லாஸ்ட் கேஸ் சொன்ன எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியும்ல. ஒன்றும் நடக்கல. சும்மா நார்மலாக அடுத்தடுத்த கேஸுன்னு போயிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு FBI ஆஃபீஸர்ஸ். கீழே போகலாம். கீழே இன்னும் கீழே. இது வந்து மர்டர் நடந்த கேஸ். அநேகமாக அந்த குண்டனா தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். குண்டனை படுக்க போட்டு கிட்னியை பிடிக்கிட்டு விட்டாங்கல்ல. Not a bad place to get murdered. ஹார்ட்டை. If getting back to nature is your thing. 4 பேர் அமைக்கி பிடிச்சி கிட்னி எடுத்துட்டாங்கயா. எடுத்துட்டாங்க. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. General store. Cauldron Lake. ஏண்டா கத்துற? என்னடா இருக்கேன்? I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. அந்த ஜெனரல் ஸ்டோர் பின்னாடி இருக்காங்க அந்த பாடி. எங்கடா கூட்டிட்டு போற? So, FBI, huh? ஆமா, FBI தான். I am FBI man. Hunting down psycho serial killers. Psycho serial killers நீங்க தான் கொல்றீங்களா? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see. தான்டன் அவங்க காமெடி பண்றாங்க. நாங்க பாடியை பார்க்கலாமா ப்ளீஸ்? எங்க பார்க்க போறோம்? பாயாசமா? இந்த பையனோட பாயாசமா? We found him on the table. Didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. ஓ நம்ம எதையும் தொடக்கூடாதுங்களா? No tarp. தங்க பாருங்க அந்த குண்டனை. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Same body in replace La Papen. ஓ அப்படியா? சரி. Step 1. Examine the corpse.
காப்ஸ் இந்த பணத்தை வந்து நம்ம இப்போ ஆராயணுமா? Body is positioned on the table. டேபிளில் இருக்கு. ரைட். Ritualistic. ரிச்சுவலிஸ்டிக். ஓ, இது படி பண்ணியிருக்கேன். அன்லாக் ஃபஸ்ட்டு கீ இமேஜ். மைண்ட் பிளேஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாமாங்க அது? இங்கே அட்டாச் பண்ணணுமா? ஓகே. கால்ட்ரன் லேக்கில் இன்னொரு பாடி கிடச்சிருக்கு. நம்ம டவுனுக்குள்ள நுழையும். ஒருவேளை அது யதார்த்தமாக இருக்குமா? பழைய மர்டரோட இது சம்மந்தப்பட்டிருக்கு போல். அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. ஓகே, பழைய கேஸோட கிட்டத்தட்ட சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி இருக்கு போல இருக்குது. ப்ரீவியஸ் மர்டர்ஸ் அதோட. கோல்ட்ஸ், லுக் அரவுண்ட் மைண்ட் பிளேஸ், ஃபைண்ட் த எவிடன்ஸ். அது எப்படியே கண்டுபிடிக்கிறது? இல்லை, லுக் அரவுண்ட் மேன். சுற்றி பார்க்கணும், அப்போ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். எங்கே சுற்றி பார்க்க? எங்கே 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 எங்கேயா சுற்றி பார்க்க முடியுதா? ஏதாவது இருக்கா? ஒன்றும் இல்லையே. கேசஸ். ஓ, இது கேஸ் ஷீட்டா? மூவ் தி கர்சர் மேன். இது என்ன சொல்கிறான் இந்த லே? ஹாய் ஜோனிதன். ஹாய் ஹாய். லுக் அரவுண்ட் மேன். நல்லா சுற்றி பாருங்கள் சார். எங்கே சார் பார்க்க? கோல்ஸ் இருக்குது. இன்வெஸ்டிகேட் த கிரைம் சீன். ப்ரோ என்ன ப்ரோ, இதுலேருந்து வெளியே போக முடியல. சரி, இங்கே இருக்கா? ஓகே, பிளேயர் இருக்கிற இடம் அது. ரைட், எக்ஸிட். போயாச்சு. வேறு என்ன? இப்போ கலெக்ட் த க்ளூஸ் ஃப்ரம் த பாடி. இதுலேருந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு துப்பு கிடைக்குதா? ஓ, ஹார்ட் இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டானாவே எடுத்து. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. ஓ, இந்த ஸ்ட்ராப்பால் கட்டி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இது என்னது? Incise stab wound, chest cut open, heart removed. இன்சிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு சின்ன கோடு மாதிரி போட்டு பொழந்து எடுத்துட்டாங்க அதை. விட்டாச்சு ப்ரோ, அவ்வளோதான். கேஸ் போர்டில் இதை அட்டாச் பண்ணணும் இப்போ நம்ம. ரைட், விட்டாங்க திரும்ப. கோல்ட்ஸ், கேசஸ் பிளேஸ்டு ஆன் த ஓப்பன் ஸ்டேஷனில் பிளேஸ் பண்ணலாமா? இங்கே இங்கே என்ன பிளேஸ் பண்ணுறது? கேஸ் இல்லை, புரியலை சோனிதன், என்ன சொல்கிறீங்கன்னு புரியல. இன்வெஸ்டிகேட் த கேசஸ் மேன். என்னது, கொஞ்சம் இதாகவே இருக்குது. நியூலி டிஸ்கவர்ட் க்ளூஸ் பிளேஸ்டு அண்டர் த ஓப்பன் கொஸ்டின். ஓ, இதுக்கு கீழே வைக்க முடியுமா ப்ரோ? போகவே முடியல ப்ரோ. நியூலி ஓப்பன் ஆன் டு த ஓப்பன் கொஸ்டின்னா? ஓ, ப்ளே பண்ணுறது எதுலன்னு கேட்குறாப்லையா? கோல் 1, கோல் 2. போகவே முடியலையே ப்ரோ. ஓ, இப்படி இருக்கா? சரி, ஓகே ஓகே. ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இதையும் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. எஸ், ஐ எம் யூஸிங் PS5 டு ப்ளே. கீழே வச்சிருமா? அட்டாச் பண்ணிடுமா? அட்டாச் எங்கே அட்டாச் பண்ண முடியல? ட்ராப் அட்டாச். ஓ, லுக் அரவுண்டு, ட்ராப்பு.
PS5 how much brother? இதுவா ப்ரோ? இது 55 ப்ரோ. இது என்ன ப்ரோ பண்ணலாம்? இதை ஒன்றுமே பண்ண முடியல. Placed onto the open question. Nope. இது இது ஒன்று தான் பிளேஸ் ஆகுது. இல்லை, ட்ராப்பு ஏதாவது ஒரு இதை மட்டும் தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியுது. இல்லை, இது கரெக்டாக நம்ம அந்தந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம அதை ப்ளேஸ் பண்ணணும் போல இருக்கு. அதனால தான் நம்மளுக்கு எனக்கு நம்ம இங்கே வைக்கணும்னு தோணுது. இல்லை, அங்கே இல்லை. 55,000. எஸ், 55,000. ப்ரோ, இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணவே முடியல ப்ரோ. ஏன் முடியாது? வச்சாச்சு, பின் பண்ணியாச்சுங்க. வரிசையாக வச்சா தான் வருது போல இருக்கு. Definitely matches the previous murders. Previous murder match ஆயிருக்காது. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. 4 murder இதுல இது கலந்திருக்குன்னு சொல்றானுங்க. Victim, இதோட காரணம் யாரு? கொன்னது யார்? You can check the goals, learn more about the victim, learn more about the killer. PS5 all game இருக்குனா? எல்லா கேமுமே இருக்கு. ஆனா PS3 கேமு 2ல விளையாட முடியாது ஜானிதன். only 4 and 5. PS4 5 ஓட கேம் மட்டும் தான் ப்ளே பண்ண முடியும். இது இப்போ எக்ஸிட் பண்ணிருமா? வெளியே போயிடுச்சு. Who killed him? யாரு கொன்றுப்பா? Need to find more clues. நிறைய க்ளூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். க்ளூஸ். Multiple people were here. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் சேர்ந்து கொண்டிருப்பாங்களா? Purchase Panam bro. பர்ச்சேஸா? இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்கு. இங்கே என்னது? சரக்கு அடிச்சுட்டு போயிருக்கானுங்க. வீரு. இது என்னது? Knock the tripod over. ட்ரைபாட் இங்கே போட்டு போயிருக்காங்க. ஓ, கேம்ஸ் வாங்கணும்னா? ஆமாமா, கண்டிப்பா வாங்கி தான். Someone was drinking beer. பர்ச்சேஸ் தான். They spent time here. ஆமாமா, கண்டிப்பா காசு கட்டணும். நான் PS Plus போட்டிருக்கிறதுனால அதில் உள்ள கேம்ஸ் எல்லாம் என்னால் ப்ளே பண்ண முடியுது. இயர்லி க்ளூஸ் அவைலபிள். நம்மளுக்கு க்ளூஸ் கிடச்சிருக்குங்க. க்ளூஸ் இங்கே வச்சுக்கிறோமா? த கில்லர்ஸ். ப்ளே பண்ண முடியும், வைக்க முடியல. பிஎஸ் ப்ளஸ்ஸா? அது ஒரு சில இதை பொறுத்து இருக்குது. எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஜோனிதானே. இது இப்போ வந்து PS Plus எக்ஸ்ட்ரா நான் போட்டிருக்குது. இது 5,000 சம்திங் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது இப்போ இந்த பக்கம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. அதை கில்லர்ஸ் வச்சாச்சு. கில்லர்ஸ் இவங்க தான். அதோட கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி வைக்க சொல்கிறானுங்க அந்த க்ளூஸ் எல்லாம். இது வந்து லேட்டர், ஃபார் லேட்டர். இது நம்ம வைக்க முடியல. Was he killed here? Or you gains 5,000 up. இல்ல PS Plusல உள்ள எல்லா கேமே நம்ம அசஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மொத்த அந்த பேக் இருக்குல்ல, PS Plusன்னு ஒரு பேக் இருக்கும். அதோட ரேட்டு தான் 5,000 கிட்ட. அதான் ரிமைனிங் ரெண்டையும் அடுத்து தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு. ஆனால் இது இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சா? இந்த ஏரியாக்குள்ளே முடிஞ்சா? அதான் தெரியல. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. நைட்டிங்கேல்னு ஒருத்தர் இருக்கானா? அவன் 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தானா? கண்டிப்பா. எஸ், அதேதான். Yes, you probably knew him. Brothers in arms. நான் கண்டிப்பா அவனை தெரியும்.
இது யாரு? Clues can be discovered speaking with people. ஓ இது வேறையா? இவங்க டேப் பேசுனா க்ளூஸ் கிடைக்குமா? வேற எதுவும் பேசணுமா? டேய் டபுள் தலையா பேசுறா, பேசு, இப்ப பேசு. எதுவும் பேச மாட்டாங்க. ப்ரோ இதில் நம்மளுக்கு ரைட் சைடு எதுவுமே இல்லை. பேசாமல் கேமரா கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிடுமா? இட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் மேம். ஓகே இங்கே தான் இருக்குங்க. நிறையா ரத்தம் சிந்திருக்கீங்க. இங்கே தான் செத்துருக்கான். அப்போ ஏண்டா இது எல்லாருக்குமே தெரியுமாடா? ஓ இது நடந்து முடிஞ்சு வந்ததுனால இதை நம்ம இது புலன் விசாரணை பண்ணுறோம். I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. நான் வந்துடுறேன். ஒரு சில விஷயத்தை நான் பார்க்கணும். தேடி பார்க்க போறேன். Locked. They really don't want people coming in here. அவங்க இங்க வரத விரும்பல. சரி ரைட். இந்த பக்கம் ஒண்ணும் இல்ல. ஒருத்த அமுக்கி பிடிச்சி ஹார்ட்டை பிடிங்கிட்டு விட்டாங்க சோனிதன். ஒரு 4 பேர் குண்டனை பாவம் அவனே தள்ளாடிக்கிட்டு வந்தான். எனக்கு ஒரு டவுட்டு, இவன் ஒருவேளை மனுஷனாக தான் இருப்பானா? Anderson. So you knew our victim. உனக்கு அப்ப தெரியுமா கொலைகாரன் யாருன்னு? In his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ஓ அவன் பார்ட்னர் வந்து இப்போ தொலைஞ்சு போனதுனால சாரி கொல்லப்பட்டதுனால அவன் வரலையாம். அவனும் ஒரு FBI ஏஜென்ட் தான் போல இருக்கு. So what happened to Nightingale after the bureau let him go? நைட்டிங்கேல் அவன் பேரு. எனக்கு அந்த கதையெல்லாம் தெரியாது. ஓ நிறைய குடிச்சானா, குடிச்சிட்டே பரணியாங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டானா. I bet there's more to that. கொலைகாரன் இல்ல கொலை செய்யப்பட்டவன். ஓ அப்படியா? அது ஒரு நல்ல எண்டிங்கே கிடையாது. 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நைட்டிங்கேல் தொலைஞ்சிட்டான். Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now at least. இப்போதைக்கு நமக்கு கிடைச்ச க்ளூ படி அவ்வளவுதான். Need to think about it. இப்போதைக்கு இவளுக்கு கிடைச்ச க்ளூ படி போதுமாங்க. I had to review the clues. Gundam Kudachitu, Van Flippedi Sebutan. Best example for our state Kudi maidens. கரெக்ட் அதேதான். ப்ரோ எங்க வேற எங்க நம்ம போற மாதிரி இருக்கும்? நைட்டிங்கேல் FBI அவனை தூக்கி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு இதை நம்ம பிளேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குமா? Keep trying. நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியல ஃபர்தரா எதுவும் இல்லை நமக்கு. லேப்டாப் பற்றி எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியலை ஜானிதான். ஆனால் HP விக்டஸ்ன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. அது வந்து கேமிங்க்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஓ நெக்ஸ்ட்டில் வச்சு பார்க்கவா? அது நல்லா இருக்கும் ஜானிதான். அதை வேணால் ட்ரை பண்ணுங்க.
வரவே இல்லை ஆட்டோ, இது வரவே மாட்டேங்குது. ஃபார் லேட்டர் அதுவும் வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஹியர். ஓ, கில்லர் வந்து தனியாக தான் செயல்பட்டுருப்பாங்கிற மாதிரி இதில் போட்டிருக்காங்க. ஓ, இதுக்கப்புறம் தான் இது நடந்தது அந்த மாதிரியா? இதை நான் இங்கே வைப்போமா? அது சரியாக தெரில. ஒரு நான் பார்க்கும்போது ஒரு இதை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆட்டோக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுது. எனக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக தெரில. எனக்கு தெரிஞ்சது விக்டஸ் அப்படி இல்லைனா டஃப் கேமிங், இது 2 மட்டும் தான். ஓ மை காட் மேன், எங்கேயுமே வைக்க முடியல. என்னப்பா அது எங்கேயுமே போக மாட்டேதுப்பா. க்ளூஸு எதுவுமே சரியால விக்டிம் இதுக்கு பக்கத்தில் வச்சாச்சு. விக்டிம் பக்கத்துலையா? கில்லர்ஸ்னால் இந்த சைடு வருது. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. அதுக்கப்புறம் அவனை பற்றி எதுவுமே தெரியலையா? 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாமல் போனா. His name is Nightingale. He was FBI. சரி சரி சரி. Came to town about 13 years ago. சரிடா சரிடா. I haven't heard a word about him since. Axonifans Pro Device Focus Panathinga Spec Choose Penunga GPU CPU RAM etc. அதே தான், அதை தான் நான் இப்போ சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. அதை தான் பண்ண போகிறேன். ஆனால் ஒரு 1 இயர் ஆகும் அதுக்கு. 50 நான் சொல்கிறேன் 5070 டிஏயில் 16 ஜிபியில் ஜொட்டாக் கேமிங்கில் உள்ள ஜிபியூ. அப்புறம் சிபியூ வந்து 9X, ஆமாம் 9800X3D. அது வேறு 16 ஜிபி ரேமில் 2, அப்புறம் 2 TB அந்த இது எஸ்எஸ்டி. இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். B850 மதர் போர்டு. இது தான் ப்ரோ என்னோடய ஸ்பெக். இதை தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஆனால் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 லட்சம் வரைக்கும் செலவாகிற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. இந்த இது நம்ம இந்த விக்டிம் பக்கத்துலேயே வச்சுருமா? வச்சாச்சு. Robert Nightingale. நைட்டிங்கேல் அவன் தாங்க. Came to Bright Falls 13 years ago. அவன் தான் முக்கால்வாசி அவன் தாங்க. ரைட், ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம. Indicating multiple killers. Quite the party. Axonifans Funga Budget Evalo Bro. ஓகே கைஸ், இப்போதைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கு என்னது? இவ இப்போதைக்கு எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த இடத்துல என்னென்ன நடந்திருக்கு. ஓ, இது எதையோ பார்த்துட்டேன்னு போட்டிருக்காவ. இன்வெஸ்டிகேட் த கிரைம் சீன், லேர்ன் மோர் அபவுட் த கில்லர். கில்லரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா? எஃபிஐனா அப்படித்தானோ? பக்கத்துலேயே எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதா நம்மளால? I'll look around. See you in a bit. Take your time. நான் உங்களை அப்புறம் பார்க்குறேன். சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன் நான், ஏதாவது கிடைக்குதான்னு. இங்கனக்குள்ள ஒரு கேபின் இருக்கு. வெளியே வெளியே ஏதோ இருக்குங்க. A creepy twig sculpture. ஏதோ ஒரு இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதாவது இருக்கா? Something in here. எங்க எங்க எங்க? டெட்டால் சோப் ஹேண்ட் வாஷ் இருக்கு. ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு. பெட்டு போட்டு படுத்துருக்கானுங்க. இங்கே ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குங்க. என்னது? லாவா. இது ஏதோ ஃபீமேலோட இது மாதிரி இருக்கே. ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மாதிரி எதுவுமே இல்லையா?
Let this be writing. I say the lake's not formed. ஏதோ டிராயிங் வரைஞ்சிருக்கானுங்க. செகண்ட் டிராயிங் இன்ஜினியர்டு ஸ்ட்ரக்சரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் மிஷினு man-made intentional. I see. சடனா திரும்புறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா ப்ரோ அதில்? ஒரு மார்க் இருக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள. சேம் அதே பீர் பாட்டில். ஆனால் அது எதுவும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதோ. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. காணும். Malacrine investigating brains the bro in the game ku thiever and aq athu illa face green smiling. You remind me of a dream I had. எனக்கும் இல்லை ப்ரோ இன்வெஸ்டிகேஷன். இது நல்லா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணுமா? இந்த இங்கே ஒரு மான் இருக்கு, அதை செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு நம்ம. ஆனால் லாஸ்ட் ஆஃபஸில் இந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. என்ன ஓ சாஞ்சிருச்சா வயலின்னு? சாரி கிட்டார். எங்கே வேற எங்க? இந்த வீட்டுக்குள்ள அவ்வளோதான் இருக்கு மொத்தத்துக்கு. வேற எதுவும் இல்லை. டேப் ஒன்று இருக்கு. இவ்வளோதான் ப்ரோ மொத்தத்துக்கே, வேற எதுவுமே கிடையாது. Rule last of us la rithu pakathula kondu vera thinker ithu or you mosamana game puri av puri ithu. ஓ மோசமான கேம். அதையும் பார்ப்போம். விடுவோமா நாங்கள்? என்னது கோதுமை மாவு பாக்கெட்டா? இப்படி நனைஞ்சதில் ஏதாவது சிக்குமான்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஆனால் பெருசாக ஒன்றும் சிக்கிற மாதிரி தெரியல. Rolling on the floor laughing. கிட்டத்தட்ட எனக்கு அதை விட மோசமான இன்வெஸ்டிகேட்டிங் இது மைண்டு ஒன்றுமே கிடையாது. Or you gained tree kitter and you mo keg icon. பெரிய ஜாயிண்ட் ட்ரீ. ஒரு இந்த ட்ரீயாக இருக்குமோ? தேடும். ஒரு டார்ச் ஏதாவது இது வச்சிருக்கேன். What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the a triangle. I don't get it. Yes, you do. Bro, இங்கே ஒரு மரம். Witch's ladle. இந்த மரமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பார்ப்போம். என்னது? இது என்ன இந்த மூஞ்சியை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கு. Just ladle. There is no mystery in called lake. கால்ட்ரன் ஷேப்பில் இருக்குது. காரணம் ஒன்றுமே கிடையாது. என்ன ஏதோ மந்திரவாதி இந்த பெரிய மரத்துக்கு பின்னாடி இருக்கான்னு சொல்கிறான். அப்படி என்ன மந்திரவாதி இருக்க போகிறான்? இந்த மரம் தானே? இந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஒன்றும் இருக்காது போலயே. ஜெயண்ட் ட்ரீ தான் ப்ரோ. ஆனால் இதில் ஒன்றும் இல்லை. Gloomy legend tells affections of local sheriff. She is not a witch before she was. Can't go any further. Water's name you once Paru Naga bro. கோல் வந்து கிரைம் சீனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். அந்த கொலை நடந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கணும்.
அது போக கில்லரை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுமா, கில்லரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுமா. நல்லா எங்கே தெரிஞ்சுக்கிற தான் இருக்கிற வரைக்கும் க்ளூவை கொடுத்துட்டு போயிட்டானுங்கள்ல. நானும் சுற்றி சுற்றி ஓடுறேன் ப்ரோ, ஒன்றும் கிடைக்கிற மாதிரி தெரில சார். குண்டே ஓடி வந்த பாதையாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம குண்டு பையன் இதில் ஏறி பார்ப்போம். இந்த பக்கம் ஒரு இடம் தெரியுது, இதில் ஏறி அப்படியே உள்ளே வருவோம். மைண்டில் ஏதாச்சும் பண்ணணுமா? மைண்டில் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. இல்லை சுற்றி இருக்க வீட்டில் தான் எனக்கு என்னமோ பக்கத்தில் ஏதாவது பார்க்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கும், பார்ப்போம். மைண்டில் என்னத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ண, எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. க்ரைம் சீனு, கில்லரு, இவங்க சொன்ன இதெல்லாம் பற்றி. இருட்டிரும் போலயே. இந்த பக்கம் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, சேர் இருக்குது. இங்கே என்னது? Monday, Friday, this sucks man. I snuck out last night. இது என்னது? மண்டே என்னது? Gonna be epic. இது என்னது? ஓ, கியர் புல்லட்டா ப்ரோ? இதெல்லாம் Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Lunchbox? Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. அவனுக்கு படம் ஆலன் போட்டிருக்கு ப்ரோ. ரிமெம்பர் தட் ஆலன் இஸ் வாட்ச் ஓவர் அஸ். ஐ நோ த ப்ரோ. இதுதான் மெயினான இடம்னு நினைக்கிறேன். இருக்க பார்ப்போம் அதை. ஐ நோ திங்ஸ் கேன் கெட் அ லிட்டில் கிரேசி அரவுண்ட் ஹியர். இங்கே வந்து ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமாக போய்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி இருந்தால் ஆலனை நீங்கள் வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவர் நம்மளை பார்த்துட்ருக்காரு அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ரைட், முக்கியமான இதை பார்த்தாச்சு. இது ஒன்று தான் சூப்பரில். இதுதான் மெயினான இடம் ப்ரோ. கண்டுபிடிச்சாச்சு. கேஸ் போர்டுக்கு வரேண்ணா. க்ளூ கிடச்சிருச்சு. இப்போ இது இங்கே வச்சுக்கிறோம். ரைட், ஸ்பான்டேனியஸ். ஓகே, இது என்னது? ட்ரைபாட் ஃபவுண்ட் நியர் த பாடி. இது இங்கே வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ரைட், இந்த ட்ரைபாடு இது. எக்யூப்மெண்ட்டை ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு அவன் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. ஆனால் நைட்டிங்கேல் எதுக்கு இதை பண்ணியிருக்கணும்? 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே காணாமல் போயிட்டான். அப்புறம் எதுக்கு இதை பண்ணணும்? இங்கே எதுக்கு பண்ணணும்? ஏன் பண்ணணும்? Right. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. என்ன மான் கையை கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கு. Profiling. What is profiling? என்னது? This mug always cheers me up. இதெல்லாம் வேண்டாம். இதுதான் நமக்கு தேவை. நைட்டிங்கேல் ரிச்சுவல் மர்டர். காணாமல் போயிருக்கான் ஒருத்தன். இங்கே ஒருத்தன் கொல்லப்பட்டிருக்கான். Nightingale was chosen as the victim. Why? நைட்டிங்கேல் தான் தேடப்படுறவனா இருக்கு. Lights are off. But somebody's home. ஆனா யாரோ வீட்ல இருக்காங்க. லைட் எல்லாம் அணைஞ்சிருக்கு. யாரோ இருக்காங்க. Act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. MIA-ல 13 வருஷமா இருந்திருக்கான். ஆனா எதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வரணும்? Up from the lake that's not a lake. It's dark.
அந்த லேக் இல்ல ஒரு இருட்டான இடம். ஆனா அவனும் அங்க தான் இருந்திருக்கான். அவன் அனுமதிக்கலனா அந்த லேக்குக்கு நீ போகவே முடியாது. நைட்டிங்கேலும் அங்க தான் இருந்திருக்கான் அந்த லேக்ல. ஆனா இப்போ இல்ல. Nightingale was chosen as the victim. Why? Find the switch ன்னு ஏதோ ஒன்று காமிச்சிச்சு. Why? Find the switch. It goes click. Flick the Lights are switch. off. But somebody's home. ஆனா யாரோ வீட்ல இருக்காங்க. லைட் யாரோ இருக்காங்க. This wasn't some random act of violence. This was a right. கால்ட்ரன் லேக்ல தான் அந்த நைட்டிங்கேல் இருந்திருக்கான். இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் கதை இருக்கு. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Hello. Vare. Right. Vare. ஒரு நிமிஷம் இருங்க guys. வந்துறேன். இதுக்கப்புறம் என்னது? இது நம்ம எடுத்தாச்சு. ஓகே. இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட இதில் தான் வச்சுருக்கோம், அதனால தேவையில்லை. இன்னும் இது பாக்ஸ் இதையும் பார்த்தாச்சு, நம்ம தேவையில்லை. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியாச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு. யார் ஃப்ளாஷ்பேக்? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. ஓ, ஃபாரஸ்ட்ல பாடியை புதைச்சி வச்சிருந்தானா? ஒஹாயோல ஒருத்தன். என்னங்க இந்த பக்கம் போகிற வழி இந்த இருக்குல்ல, அந்த வழியே திரும்ப போகிறேன். ஓ, இதுக்கு மேலே ஃபாதராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண பெருசாக எதுவும் இல்லை, அதனால திரும்ப நான் இங்கேயே போகிறேன். Welcome back, Anderson. வந்து விட்டேன், வாங்க போலாம். I didn't know. True victim lake Lariranthu Savanthu Irukan. ஓ, அப்படியா? அந்த இதுல இருந்து வந்திருக்கான், ஆத்துல இருந்து வந்திருக்கான்.
something in here, man. There's a piece of tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. The paper கிட்ட ஒரு கட்சிங் வருது. அப்படா கட்சிங் வருது. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. In the game Laruka China Visi Yatum Naruka Thinker, or you paid in Camelin. பாடமே பண்ணலாமா? It was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. எதுக்கு அவங்க இதை அக்செப்ட் பண்ணல, அவங்கள இது பாதிச்சாலும் அப்படின்னு கடைசியா சொல்றாங்க. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. நம்மகிட்ட யாரோ கேம் விளையாடுறாங்க. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. ஒன்னு நைட்டிங்கேல் தான் இதை போட்டிருக்கணும். ஆலன் வாட்சிங். அதேதான். ஆலன் நம்மளை எங்கேயோ வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான், ஆனால் எங்கன்னு தான் தெரியல. Doesn't make sense. Footprints. இங்கேயும் எடுபடலைங்க. இது வேற எங்கேயாவது நம்ம வைக்கலாம். Trail has gone cold. Killers இங்கேயா தான் இருக்கும். இங்கே இல்லையா? இங்கே killer. Bro and for switch and flick is important word. Switch and flick. அதேதான். Maruka finger you Sagan. Okay. Switch and flick. Bro, இதுக்கப்புறம் வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லையே ப்ரோ. That's not right. Bro, எங்கேயுமே பிளேஸ் பண்ணவே முடியலைங்க. வச்சாச்சு பின் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு நம்ம எக்ஸாக்டா சென்டர்ல வைக்கணும் போல இருக்கு. From the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. அவன் சொல்லாம அந்த லேக் கிட்ட நீ போக முடியாது. Up from the lake that's not a lake. சரி போதும். இந்த குரலை கேட்க முடியல. Bro and the giant tree kitter on Yunkeda layer. அந்த ஜெயண்ட் ட்ரீ கிட்ட தான் ப்ரோ. இல்ல அது கிட்ட தான் ஆலன் பேசுனது நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. இப்ப ஆலன் பேசுனது அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு அந்த இதே கிடைச்சது. ரீடிங் திஸ் அந்த தான் இருக்குல்ல, லைக் அ மெசேஜ் someone playing a game with them. யாரோ நம்ம கூட விளையாடுறாங்க. அதான் அதேதான் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் கிட்ட தான் அந்த கால் தடங்கள் இதுதான் கிடைச்சிருக்குங்க. ப்ரொஃபைல் someone anything else here.
கேசஸ்ல Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. நம்மளுக்கு அடுத்து ஒரு மெசேஜ் அங்கே கிடச்சிருக்கான். யார் இது இங்கே விட்டுட்டு போயிருப்பா? லஞ்ச் பாக்ஸ், இங்கே ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ், அதே தான் ஆலெக்ஸ் கேசியோட லஞ்ச் பாக்ஸ். கால்ட்ரன் லேக் கிட்ட கிடச்ச லஞ்ச் பாக்ஸ். ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த லேக் கிட்ட கிடைச்ச லஞ்ச் பாக்ஸ் அதானே, அதனால தான் அங்கே மார்க் பண்ண முடியுது, இல்லைனா வேற எங்கேயும் போக முடியாது. நோட் இன்சைடு மென்ஷன்ஸ் ஆலன் வேக். அந்த நோட்ஸில் வந்து ஆலன் வேக்குன்னு தான் எழுதியிருக்கு. தொலைஞ்சு போயிட்டீங்கன்னா இந்த பேரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆலன் வேக்குங்கிற பேரை மட்டும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த லேக். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே. அந்த ட்ரீ கிட்ட தான் ப்ரோ இருக்கேன் நான். ப்ரோ திரும்பவுமா கிரைம் சீனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போயாச்சு. Stuck or unsure how to proceed. ஆமா ஆலன் அவன்கிட்ட பேசினால இந்த மாதிரி இது இருக்குன்னு. இந்த இருக்குல்ல, இருங்க நம்ம இது இப்போ நம்ம இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை முடிச்சுட்டு நானே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆலன் பேசினா உங்களுக்கு இது ஹர்ட் ஆகுன்னு தெரிஞ்சும் நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. இங்கே ஒரு எக்ஸ் காமிச்சிச்சு ப்ரோ. அவ்வளோதான், கேசி கூட போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதே தான். இந்த எனக்கு என்னமோ அநேகமாக இந்த லேக்கை சுற்றி உள்ள ஏரியாவில் தான் ஆலன் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? Hey, I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Once again, profile Kami Paranga. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. போக முடியல ப்ரோ, போக முடியல. இதை நம்ம இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கு இதில். போக முடியுது. மேனுஸ்கிரிப்ட் இதுதான் ப்ரோ, இதுதான் அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜஸா. கீபோர்ட் இந்த காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ அந்த கோல்ஸ் கேஸ் போர்டில் அந்த கேசஸில் காமிக்கிறேன். கால்ட்ரன் லேக்கில் நடந்த போர்டர் அங்கே கிடச்ச இதுதான் இதெல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சது.
It's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake. Profile check Penanga. Profile check பண்ணி பார்ப்போம். இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சே. இந்தாக்கல நைட்டிங்கேல் ஆல்ரெடி ரெண்டையுமே அந்த பேஜ்னு ஒன்று புதுசாக கிடச்சிருக்கு. ஒரு பேஜ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நைட்டிங்கேலோட பகுதி என்னது இது? சூப்பர். Inside the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. அவனோட நெஞ்சில ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்காங்களா? We found a page in the woods, a story about these events. What is Nightingale's role in this? நைட்டிங்கேலோட பகுதி என்ன? Words close to my chest now. அவனோட வார்த்தையை என்னோட நெஞ்சு கிட்ட வச்சேன். உள்ள ஒரு கண்டுபிடிக்க முடியாத உண்மை, நீதான் அதை கண்டுபிடிக்கணும். In his chest. I must find out what. அது என்னங்கிறத இனிமே தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதான் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். கேஸ் போர்டு. அந்த பேய் மாதிரி காமிக்கிறது இது ஒன்றில் தான் காமிக்குது ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் காமிக்கலை. Something to watch. இது எல்லாத்தையும் இங்கே வச்சாச்சு நம்ம. எதா வைக்கணும். ஓகே, வச்சாச்சு, பின் பண்ணியாச்சு. Found all I can here. Time to properly examine the body. Haven't chest I once checked Penanga. அதே தான், பாடியை தான் இப்போ செக் பண்ணணும் போல இருக்கு. வெளியே போவோம் நம்ம. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. பாடியை நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு போவோம்னு சொல்கிறாங்களா? ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ கேமே ஆனா இது கில்லர் இஸ் வாட்சிங் அஸ் கேம் ஆன். செஸ்ட் டு மை செஸ்ட். அவன் இதயத்தை எடுத்து என் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேன், அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு விட்டுருக்காங்க. ப்ரோ இப்போ திரும்பவும் நான் இதில் போய் பார்க்கணுமா ப்ரொஃபைலில்? இல்லை தேவையில்லை. மைண்ட் பிளேஸில் பார்த்தது வரை மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சுல்ல. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Robert Nightingale ஒருத்தன் 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போயிருக்கான். And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. இது ஒரு தகவல் மாதிரி இருக்கு. என்ன மாதிரியான தகவல்? Someone knew they were here. யாருக்கோ தெரிஞ்சிருக்கு அங்க இருக்கு. Playing a game with them. யாரோ கூட விளையாடிட்டு இருக்காங்க. வலியும் காமிக்கறாங்க. How could they not accept the sheer audacity of this impossible mystery presented to them? Even if they knew it would end up hurting them. It would end up hurting them. அது அவங்கள ஹர்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சும் எப்படி அவங்க அதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வருது. ப்ளே பண்ணுறாங்களா யாரோ? மேனுஸ்கிரிப்டில் ஒன்று கிடச்சிருக்கு ப்ரோ, மெசேஜ், ஒரு மெசேஜ். ப்ரோ இப்போ வீட்டை பேசணுமா இல்லை அவ்வளோதான்? பாடியை எடுத்துகிட்டு போகிறதா? டவுனுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸாமின் பண்ண போகிறாங்க. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called.
to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. குடு கீ குறா நாங்க பாடி எடுத்துட்டு போறோம் closed door open Penunga. இப்ப பண்றேன் Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Shortcut key, man. Seems like a nice town so far. Where to decide? Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. இது எங்கேயோ கொண்டு போகுது நம்மள கண்டிப்பா bro Heart removed. அடுத்து Ghost of Tsushima தான் போடவே போறேன். Tracks leading to a dead end. Tripod for a camera to record. அதுக்கு தான் ரெடி பண்ணிருக்கேன் நான். Maybe. அடுத்து Ghost of Tsushimaவே தான். And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to போறாங்க. ஓ இங்க ஒரு கேட் இருக்கு. ப்ரோ இது நம்ம ஓபன் பண்ண கேட் அதுதானா? எனக்கு என்னமோ டவுட்டாவே இருக்கு ப்ரோ இது இந்த எந்த கேட்னே இத நோட்டீஸ் ஒட்டிருக்காங்க The Federal Bureau of Control. That's a new toxic volcanic gas. கண்டிப்பா ப்ரோ கண்டிப்பா அத பண்ணுவோம். ஓ அது இல்லையா சரி சரி இது மேல உள்ள கேட் இரண்டாவது சாவியை ஓபன் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இரண்டாவது கேட்ட Here we are. ஓகே நம்ம கார் இருக்கிற இடமா அது meet the sheriff at the diner. ஓ ஷெரீஃபை மீட் பண்ண போணுமா இது நம்ம கார்லயே இத நம்ம காரா கம் ஆன் மேன் கம் ஆன் பிரைட் ஃபால்ஸ் ஷெரீஃபை பார்க்க போறோமா இந்த பாடி எடுக்கிறதுக்கு அவன்ட்ட பெர்மிஷன் கேட்க போறோம் I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Killers வந்து டைரக்ட்டா அந்த மாதிரி ரீச் பண்ணது இல்லையா யாரையும் With your technique these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. வந்தாச்சுங்க நல்லா இருக்கே இந்த இடம் தாங்க பார்க்க சூப்பரா இருக்கு Swing by the lodge to get anything from the field office. I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. இது ஒருத்தே நானே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் காஃபியா ஓ அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குமா சரி ஓகே ப்ரோ ட்ரை பண்ணிடுவோம் அதையும் இன்டர்வியூ த விட்னஸ் அட் த டைனர் I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. என்னது ஹிஸ்டாரிக் எல்டர்வுட் பேலஸ் லாட்ஜ் ஆஃப் பிரைட் ஃபால்ஸ் ரீபில்ட் பை அ லாக் எல்டர்வுட் ரீஓப்பன் 15ல் இருந்தது 2016 திரும்ப ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லாட்ஜ் So sleepy. Just a few the dome days. Take care now. யார் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் மொட்டை டைனரில் தானே மீட் பண்ண சொன்னாங்க இதுதான் டைனிங் டேபிள் இங்கே தான் இருக்கணும் இங்கே ஆடிக்கிட்டே இருக்கான்
Yaro anger good day new Sanana bro. அந்த மொட்டையை தான் ப்ரோ சொன்னியா? ப்ரோ அங்கே எவனோ ஒருத்தன் பேர் என்னது? ரெஸ்ட் ரூம். அது வெறும் ரெஸ்ட் ரூம். இதுக்குள்ளே வரைக்கும் Cauldron Lake, look into news. Focus on good cafe. Bro, where are they live, bro? Yeah. Nothing in here, man. இது இல்லை ப்ரோ. என்னது இது? என்னது? ப்ளீஸ் இந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டுருக்கு. அது இங்கே தானே ப்ரோ சொன்னாங்க, இங்கே இல்லையா? அதாவது டைனரில் உள்ள ஒருத்தனை போய் பாருங்கன்னு போட்டிருந்தாங்க. இந்த இதில் இருக்குல்ல, இன்டர்வியூ த விட்னஸஸ் அட் த டைனர். ஓ, ரெஸ்டாரண்ட் பக்கத்தில். இது லாட்ஜு. அப்போ இது கிடையாதா? சரி ரைட்டு, இருங்க வெளியே போவோம். இங்கேருந்து நம்ம வெளியே. ப்ரோ இதுதான் டைனிங் டேபிள். இங்கே தான் நினைக்கிறேன்னா. விட்னஸ் இங்கே இருக்க மாட்டாங்களா? டைனர்னா ஹோட்டலில் உள்ள டைனிங் டேபிள் உள்ளவனா? மேப், பிரைட் ஃபால்ஸோட மேப் இது. ப்ரோ இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே இல்லையே இந்த. ப்ரோ பக்கத்துலேயே எனக்கு என்னமோ தெரிஞ்சு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பேலஸ் லாட்ஜ். நேராக போகணும். சரி ரைட். வெல்கம் பேக் ஆண்டர்சன். ஒருத்தன் போடா. எல்டர்வுட் பேலஸ் லாட்ஜ். ப்ரோ ஆனால் எல்லா பக்கமும் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா. எல்லாத்தையும் தேடி தேடி தான் போகிற மாதிரி இருக்கு. மேப்பே இல்லை. இப்போதான் தெரியுது. ஓ, நான் இங்கே தான் அந்த இது இருக்கு. இது பக்கத்தில் தான் எவனாவது ஒருத்தர் இருக்கணும். இந்த மொட்டையை எங்கே வந்துட்டான் ப்ரோ? ஓ அப்படியா? ரேடியோ. இது மைண்ட் ஏரியா ப்ரோ. வெப்பன் அப்கிரேட். இதாக இருக்குது மேப்பு. ரைட்டு. இதாக இருக்குது மெயின் ஸ்ட்ரீட்டு. வெள்ள ரோடு, கிளாம் ஹவுஸு. இங்கே இருக்கு ப்ரோ. கான்வர்சேஷன், நியூ சாய்ஸஸ். இங்கே தான் இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து. சரி ஸ்டேஷன் இதானா? அப்புறம் ஏன் அங்கே தான் நியூ சாய்ஸஸ் இருக்குது ப்ரோ. நம்ம அப்படியே பின்னாடி திரும்பி அப்படி ஓடணும். ப்ரோ இந்த கேம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குமோ? மேப்பை பார்த்துக்கிறோம் ப்ரோ. இந்த இருக்கு கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். அப்படியே சுற்றியே ஓடுவோம்.
in hero vi verala. Bro a few color epedi sonora epedi. அப்படி சொல்கிறீங்களா? சரி, ஓகே ஓகே, கொஞ்சம் பொறுமையாகவே இருக்கேன், என்னங்கிறத பார்த்துருவோம். ப்ரோ இந்த இருக்கான் ப்ரோ, பக்கத்துலேயே தான் ப்ரோ இருந்திருக்கான். டபரி தலையா. தேங்க்யூ நல்லவனா இருக்கானே. Nice to meet you, Sheriff. I'm Secretary. காஃபிலாம் கொடுக்குறாங்க. You know, I wouldn't say எனக்கு காஃபி கொடுங்க. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. இவர் பேர் கேசி. நான் ஆண்டர்சன். And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Copper Light was fast off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Can't believe that happened. I still feel like I'm really sick. Alaponga bro, witness kita pizanga. அதுதான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? நீங்க தான் Bookersா? I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Can you tell me what you saw? நீங்க எதை So what பார்த்தீங்க did you அதை see சொல்லுங்க. in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn. கத்திக்கிட்டே வந்தானா அந்த குண்டே Then இவங்கள we heard பார்த்து. shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. ஓ சாத்தான் மாதிரி பண்ணாங்களாங்க, கத்தியை வச்சுக்கிட்டு தலையில் இது போட்டிருந்தாங்களாம், மான் கொம்பு ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்களாம். நீங்கள் எதுக்காக அங்கே போனீங்க அதை சொல்லுங்களா? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ஆலன் வேக்குன்னு ஒருத்தர் மிஸ் ஆகிட்டோன்னா அதை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக அங்கே போனாங்களாம். ரைட்டர் அவங்க. What makes you say it was a cult? எதை வச்சு The masks and knives aren't enough. அவங்கள கொலைக்காரங்கன்னு சொல்றீங்க. The cult of சூப்பர். the tree. பெரிய பயமுறுத்தல். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these Ava and Umo Marika and Umenikuran. Profiling will help me find a way forward. How can you be so calm? corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Profiling will give me the answers.
Have I profiled every subject? Brew, are you there? வந்துட்டு ப்ரோ மறைக்கிறா ஏதோ மறைக்கிறா என்னன்னு பார்ப்போம் ப்ரோ. ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு பேக் ட்ராப்பில், அதான் ப்ரோ. இப்போ விட்னஸ் என்னன்னு பேசியாச்சுல இவ. I'm missing something. I should try profiling. ஓ ப்ரொஃபைலில் செக் பண்ணணுமா? The Bookers. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Spoken for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. அவங்க உண்மையதான் சொல்றாங்கன்னு இவ நினைச்சிட்டு இருக்கா. So you found something there, right? அங்கேயே A நீங்க necklace these கண்டுபிடிச்சீங்க தானே. cultists may have dropped. நெக்லஸ் ஒன்று விட்டாங்களே. Wow. அது How did you சொல்ல put கொடுங்க. that together? It's evidence. You need to hand it over. நீ அதை கொடுத்து ஆகணும் அந்த நெக்லஸை கொடு. Told you not to keep that thing to me. இந்த நெக்லஸ் இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு இந்த சிம்பிள். Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like when you're in a dream of missing dear friends. Oh God. Saga! Saga Anderson. It's a Thawala passenger. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? எப்படி இருக்கு? I'm sorry. Who are என்னைய you? மன்னிச்சிரு. நீ யாரு? I don't know what you're talking about. நீ என்ன It's பேசுறேன்னு me, எனக்கு தெரியாது. silly. Rose. இது நான் You தான் know ரோஸ். me. உனக்கு தெரியுமே? I don't think I do. எனக்கு And what தெரியலையே. horrible thing happened to my baby girl? இல்ல என்னோட குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சு அப்புறம்? Drowned. அவ முங்கிட்டா. Your daughter. உன்னோட பொண்ணு. That's so weird. You don't remember. இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நீ அதை மறைக்கிறது. எனக்கு மகன் இருக்கலாம். எனக்கு You're தெரியாது blocking என்னன்னு. out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. உன்னோட பழைய நினைவுகளை நீ மறந்துட்ட அப்படின்னு. You're mistaking me for someone else. நீ வேற யாரோ நினைச்சு பேசிட்டு இருக்க. If you say so. நீ சொன்னா ஓகே தான். அப்படின்னு போறா. அவ்வளோதானா நெக்லஸ்
ஓட அந்த ட்ரையாங்கிள் நெக்லஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்கு. Sheriff station. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Cult nanadu. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Sorry, bro. Mandravadi mari. Okay, bro. Bye, bye. Off, bro. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Sheriff! Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. எனக்கு இத பத்தி நான் தெரியும் சர்வ சாதாரணம் தான் இருட்டா இருக்கு டார்ச் They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. ஃபைட் நடந்துருக்கு அங்க அவனை எதுவுமே பண்ணாம இருக்கணும்ங்கறதுக்காக அவன் போராடி இருக்கான். Something inside his chest. யாரோ அந்த இதயத்துல ஏதோ ஒன்னு மெசேஜ் மாதிரி ஏதோ ஒன்னு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. There's writing on here. அதுல ஏதோ எழுதி இருக்கு இதயத்துல. Can't make it out. Writing? How did they manage that? அவ்வளவுதாங்க வேற எதுவும் பார்க்குற மாதிரி இல்ல. Time to see what Nightingale's body can tell us. நைட்டிங்கேல் தான் கொண்டிருக்காங்கிறத சொல்லிடுறான் இவளே சொல்லிட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டால. ரிச்சுவல் ரைட்டிங் ஏதோ ஒரு சூனியக்காரத்தனமா ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கு அந்த இடத்துல. நைட்டிங்கேல் வந்து இவன் கூட சண்டை போட்டிருக்கான் அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டிருக்கான். Okay. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. தண்ணியில முக்கி கொண்டிருக்கான் அவனை. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? அவனோட
இப்பயே கிழிச்ச இடத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு போயிருக்கானுங்க. ரைட், இதில் ஒரு கட்சி நமக்கு கிடைக்குது. உள்ளதான் போய் பார்க்க போகிறானு அப்படியே காமிக்கிறாங்களப்பா. Same type of page we found at Cauldron Lake. இதே மாதிரி ஒரு பேஜ் தான். Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. நாங்கள் இந்த மாதிரி பேஜஸ் நிறைய பார்த்தோம். இந்த கேஸில் அது ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இருக்கு என்கிட்ட இந்த பேஜ். எந்திரிச்சிருச்சுங்க அது போனோம். இதுக்கு நான் பதில் சொல்ல வைப்பேன் அப்படிங்கிறேன்னா He's coming. No weapon. Paige said to get into the light. I need to get into the light now. Show me the clicker, man. He can't see me in the light. Oh, lightல பார்க்க முடியாதா? My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. எப்படி எந்திரிச்சு வந்தான் அவன்? கன் எடுத்தாச்சு. போட்டு தள்ளுறா அவனை. அது மறைஞ்சிட்டானா? எண்ட் ஆஃப் சாப்டர். ஓ, ஒரு சாப்டர் இப்பதான் முடியுதா? சுடுவமே மறைஞ்சிட்டான். Something weird, man. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு காப்பிரைட் போடுவாங்களே. He didn't have a heart, but he still got up. அவனுக்கு இதயமே The இல்லைனாலும் page எப்படி predicted all of எந்திரிச்சான்? it. It helped me fight him. He just disappeared. மறைஞ்சிட்டாங்க. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. எப்படி எந்திரிச்சா? எப்படி யாரையா கொன்னுட்டாங்க? கூட இருந்த ஷெரீஃபா அது?
Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Manuscript pages. Like a bomb. Lights are off, but somebody's home. ஓ லைட்டு பட்டா அந்த பேய் இது மாதிரி இருக்கவங்க வரமாட்டான். நீங்கள் brought you right here. Get out of my house. Must be locked from the other side. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say ஏதோ it. அமானுஷ்யமா இருக்கான். Now we can figure out a way forward. நம்ம இப்போ இங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு தான் வழியை பார்க்கணும். வா போகலாம். It's not opening. இந்த ஓப்பன் பண்ண முடியல. எங்க தான்டா வழி? மைண்ட் பிளேஸ் செக் பண்ண மறந்துடக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்குங்க. மேனுஸ்கிரிப்ட். Saga fights Nightingale with light Saga. Pursues Nightingale. Tapio's weather report. Follow you in the dark. Mind place. ஏதோ ஒரு க்ளூ மாதிரி இருக்குங்க இந்த சாங்கு. மைண்ட் பிளேஸ் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணியாச்சு. Discovered map. Case board. இதை தான் நம்ம அந்த க்ளூவை தான் கொண்டு வரணும். Nightingale attacked us. A dead man turned into a monster. Monster மாதிரி இருக்கான். As a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. இந்த கேஸை தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும். நைட்டிங்கேல் இப்போ எங்கே போயிருப்பான்? அதுதான். Huh. நைட்டிங்கேலேருந்து கால்ட்ரன் லேக்குக்கு தான் போயிருக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு.
ஏடா சும்மாவே நிக்கிறியே வெளிய போறதுக்கு ஏதாவது The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. நம்ம இங்க இருந்து போய் அவனை ஸ்டாப் பண்ணனும். நைட்டிங்கேல ட்ராக் பண்ணி போகணும் போல இருக்கு. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. போடா. லேக்குக்கு போறோம்டா நாங்க. என்ன அது க்ளோஸ் ஆயிருக்கா? I need something to cut this. அடே வாடா நம்ம வெளிய போவோம்டா கேசி. Terrifying pair. Take it easy. My client. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find backup team நம்ம கூப்பிட்டுருக்கோம் அங்க போய் பார்க்க போறோம். Haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. நான் இதுதான் நம்மளோட பெஸ்டான ஒரு லீட். Merced won't roll over on the issues. கீழே வச்சுக்கிறோமே. Cauldron Lake போலாம் நம்ம. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Alex Casey ஒருத்தவங்க இருந்திருக்காங்க. Murder case, Casey. Hi, bro. Hi, bro. Hi. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of them, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. மெயிலுக்கு இந்த ஒரு இது வந்துச்சான் ஆலன் வேக்னு ஒரு இது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துச்சுங்கறான். வந்தாச்சு அதே இடத்துக்கு கால்ட்ரன் லேக்.
சில்ட்ரன் லேக் ஏரியாவுக்கு வந்து விட்டோம். The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hey, you're FBI, right? Or you heard about that, murder? யாருங்க நீங்களா? A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. இங்க இருக்க ஏதோ ஒன்று தான் நம்மளுக்கு வழி காட்ட போகுது. We've seen this symbol before. இந்த சிம்பிளை பார்த்துருக்கோம் நம்ம. அந்த சிம்பிளை நோக்கி தான் போகணும் போலங்க. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. இந்த கிரைம் சீன் எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுதுங்கிறது தெரியல. என்ன இவ்வளோ இருட்டாக இருக்கு? டார்ச் எடுத்தாச்சு. ஜெனரல் ஸ்டோர் கிட்ட தானங்க பார்த்தோம். அந்த ஜெனரல் ஸ்டோர் கிட்ட தான் பார்த்த மாதிரி ஒரு
ஜென்ரல் ஸ்டோர் ஜென்ரல் ஸ்டோரு வேற எங்க? Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. திரும்ப ஏதோ ஒரு A பேப்பர் lunchbox again. கிடைச்சிருக்கு. திரும்ப ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் Who's கிடைச்சிருக்கு. leaving these out here? யார் இங்க விட்டுட்டு போறது? Just a bad day, not a bad life. But if you are having a good day, ignore this whole thing. இது ஒரு கெட்ட நாள், ஆனால் கெட்ட வாழ்க்கை இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாளாக இருந்தால் இதை விட்டுட்டு போயிருங்க. இது வந்து நம்மளை ஒரு மிரட்டுற மாதிரி இருக்கு. ஒழுங்கு மரியாதை இங்கேருந்து ஓடிருங்கிற மாதிரி இருக்கு. நல்ல நாளாக இருந்தால், நல்ல நாள் வேணும்னா நீங்கள் இருந்து போயிரு. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Cult of the Tree. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. இங்கிருந்து எல்லாமே புரியுதுங்க. Cult of the Tree. இதுவும் அவங்களோட சேர்ந்ததா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கல்ட் சிம்பிள்ஸ், இது அவங்களோட சிம்பிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். க்ளூஸ் படிக்க பார்த்தா அவங்க இந்த தான் அவங்க மாட்டியிருந்தாங்க. தலையில் இது மான் கொம்பு மண்டை அதை தான் மாட்டியிருந்துருக்காங்க. இதெல்லாம் அவங்களோட சிம்பிள் தானே. இதுவும் கல் சிம்பிள் தான். வேறு க்ளூ நெக்லஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு, இதுவும் அவங்களோட தான். ரைட், இது எல்லாமே கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது.
பிராண்ட் மாதிரி இருக்கு, அவங்களோட பிராண்ட் இது. தலைவன் முகம் எங்க பிராண்ட். இது பார்க்க ஏதோ ஒரு ஹாரர் மூவி மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு அவ சொல்றா. நம்மால் பார்க்க மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கான், அதாவது கிட்டத்தட்ட பேய் மாதிரி. That's not right. அவங்களோட கோலே இதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேனேம்மா. இதில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. ரைட்டிங் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சுவல். இதுதான் அவங்களோட வழிபாடு போல இருக்கு. கல்ட்டுங்கிறது ஒரு வழிபாட்டு முறை, அதுதான் நினைக்கிறேன். எழுதி வைக்கிறது. Nightingale was the only victim to become the monster. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. நம்ம சுற்றி பார்க்கணும், ரிச்சுவல்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இது அவங்களோட வழிபாட்டு முறைங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. ஓ, இந்த ட்ரையலை ஃபாலோ பண்ணி போகணுமா? இது எங்கே கொண்டு போகுது? கால் தடம் போகுது போகுது போகுது. அவன் கால் பதிச்ச இடம் புறமே ஒரு மாதிரி ஆவியா பறக்குதுங்க. எங்க இடம் புறமே ஆவியா பறந்து கிடக்கு. தான் போயிருக்கோம், அந்த இதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். எங்கேயும் மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற
மாதிரியே இருக்கு. கிட்ட நெருங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏமா இந்த பக்கம்தான். The tracks lead into the water. Where'd he go from here? தண்ணிக்குள்ள தான் விடுதுங்க. I can feel something. ஏன்டா ஒரு பயமுறுத்துறீங்க நீங்க? ரொம்ப பயப்படுத்தாதீங்கடா. நைட்டு 12 மணிடா அது. மங்கி மங்கி வருது. இது என்ன அது? இப்ப என்னடா பண்ணணுங்கிறீங்க? இடத்த பார்த்தாலே பயமா இருக்கே. விச் ஃபைண்டர் ஸ்டேஷன். என்னது இது? பயமா இருக்கே. என்ன இங்க என்னது? இது ஏற்கனவே பார்த்தாச்சுடா. ஆனா இங்க என்ன ஓட்ட மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. அங்க என்ன தெரியுதுங்க? What is that? என்னது? Seems like it's reacting to. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Wow, Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Manuscript pages. Nightingale பத்தின இன்னொரு விஷயம் கிடைச்சிருச்சு. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Cauldron Lakeல தான் எங்கோ ஒரு பேர் இருக்கா Nightingale. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. இந்த இடத்துக்கும் அந்த இடத்துக்கும் நடுவுல உள்ள இடமானா அதான். நான் உங்களோட தலைக்குள்ள தான் இருக்கேன். Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to அடுத்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷன் அங்கதான் நம்ம பார்க்க முடியும் பாருங்க. கால்ட்ரா ஸ்டேஷன் அங்கதான் பார்க்க முடியுமா? இங்கதான் ஃபுல்லா இது பண்ணியாச்சு. ஒரு படம் மாதிரி எடுத்துருக்காங்க.
this place on the dark place. பயன்படுத்துறாயிலப்பா கேம்ல. ஆறு சைடு பார்த்துட்டோம், பெருசாக எதுவும் இல்லை. நேரமாக தடுமாறனே, ஒன்றும் பண்ண முடியாத இருக்கே. இந்த பக்கம் போக முடியல, அந்த பக்கம் போக முடியல. விச் ஃபைண்டர் ஸ்டேஷன்? இந்த பக்கம் போக முடியாது கைஸ், போக முடியாது. இதுக்கப்புறம் போகிறதுக்கு இடமே பிளாக் ஆகி போய் கிடக்குங்க. எப்போ போக முடியும் நம்மளால? பார்ப்போம்.
குயிக்கு போனோமா? குயிக் ஸ்லாட் மேலே கன்னு. Move to this area when I want. Which hut? The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. இதுக்குள்ள வந்து இறங்கி முடியுது. ஆனா இந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எதுவும் வழி இல்ல. அதனால இந்த பக்கம் போய் பார்க்குறோம். இந்த பக்கம் இல்லைங்க. இந்த பக்கம் இல்லை.
விச்சோட பிளேஸ் இந்த போர்டில் தான் எழுதியிருக்கு. இந்த பக்கம் போனால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கே. இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே தாங்க ஏதோ ஒன்று இருக்குங்க. இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் டப்பா இருக்குல்ல, இதுக்கான அந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துக்கு இப்போ நம்ம அதே இடத்துக்கு தான் போகிறோமா இல்லை? This is the witch's hut. Witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Witch's hut. Oh. இந்த சூனியக்காரே இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. விச்சோட ஹட் இதுதான் அப்படின்ட்டு இருக்கு. விச்னா சூனியக்கார். FBIன்னு நல்லா பொட்ட எழுத்துல போட்டிருக்காங்க, அதனால தெரியுது. அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றுமே தெரியாதுங்க. Revive the spirit of surrounding nature. There's another lunchbox. Your lunchbox. Ittana. My dad used to say, when the going gets tough, the tough get going. Where the tough get going to, but maybe you will find it inspiring. போகிற இடம் கஷ்டமாக இருந்தால் அந்த கஷ்டம் போகிற இடத்துக்கு சீக்கிரமாக இது பண்ணிடுங்கிற மாதிரி இருக்குது எழுதி வச்சுருக்காரு. ஃபாதர்னு போட்டிருக்கு. யார் அந்த ஃபாதர்? திடீர்னு எவனா வந்து இப்போ பயன்படுத்துவானே வா அப்படின்னு.
திடீர்னு பயமுறுத்துறாங்க பாங்க. கால்ரன் லேக்ல உள்ள மர்டர். Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Okay. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. The falls washing place. Chunk in the forest. Lunchbox. Doesn't make sense. யார் இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் இங்கே விட்டுருப்பா? ஒவ்வொரு லஞ்ச் பாக்ஸாக இருக்கு, ஆனால் சாப்பாடு இல்லை உள்ள. Right. மூணாவது லஞ்ச் பாக்ஸ். என்னடா இது? என்ன ஒரு அளவு வேணாமா? ஏய், இதுக்கு மேலே போக முடியலங்க. ஏன் இல்லை போக என்னால் அந்த இடத்துக்குள்ளே போகவே முடியல. இந்த இங்கே I can't leave here yet. Lots of work left to do. Track the Nightingale at the Cauldron Lake. நைட்டிங்கேல் அந்த மண்டையில தான் கண்டே பிடிக்க முடியலையே. அப்புறம் என்ன நைட்டிங்கேல் நைட்டிங்கேல்? இந்த ஏரியாவை பார்க்கணுமா? இதில் என்ன இருக்குது? இது எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுது? ஓ, லைட்டுனா வெளிச்சத்தை தேடி போகணுமா? சரி, அப்போ இந்த இங்கேயே போ. வெளிச்சம் இருக்கிற இடம் இதுதான். முடிஞ்சிருச்சு. Can't open this with my bare hands. இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியாதான்.
இன்வெஸ்டிகேஷன். இருட்டு இருக்கும், ஆனால் அங்கே வெளிச்சம் கிடைக்காது. ஆனால் ஒளியே இல்லைனாலும் தரிசனம் இருக்கும். காந்தாரா வேலை இருக்கு. காந்தாராலையாவது 2 மணி நேரத்தில் கதை என்னங்கிறது புரிஞ்சிடும். 2.5 மணி நேரமாக ஓடுறேன், ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. லைட்டை ட்ராக் பண்ணணும்னு ஒரு சூனியக்காரி சொல்கிறா. இன்னொருத்தர் என்னடான்னா நைட்டிங்கேல் ஆற்றுக்கிட்ட இருக்குது, அந்த உயிரோடு இருக்கிற பணம், அதை தேடி போங்கிறாங்க. சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே கைஸ், இது ஆல்ரெடி ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதோட கண்டினியூஷனை நாளைக்கு பார்ப்போம். until then it's from செல்வா SS Gaming. பார்ப்போம் நாளைக்கு. bye bye, see you. Good night friends, good night.